Universal Robina Corporation. Once again, ladies and gentlemen, this is the float from URC or Universal Robina Corporation. And our next float, uy, marang paborito Judy sa tanan because they are the Philippines' #1 fast food chain. Yan ang joy ng Pinoy. Mga Dabaweños sa Jollibee joins in celebrating a life, giving thanks for the gifts of nature, the wealth of culture, and the bounties of the harvest and the serenity of living. That is all welcome Jollibee as they share the joy with Dabaweños at the 39th Kalayuan Festival, where every smile is a celebration. Sa atong mga photographers and videographers na nakarami sa atong banan. Hindi mo pakilit ng kamay para makita sa atong mga judges ang footwork sa atong mga conclusions sa indak. Again, sa mga sir natin ni ma'ams, photographers and videographers na nasa atong banan, mamangyo lang niyo o mamangyo na pakilit sa kamay para makilala sa atong mga judges ang Yawana Festival. And speaking of the Jollibee float, nakita po na ito ubakwag yung gitaparan ganina Elton, no? Because ito ang Chicken Joy is our biggest and our tasting Jollibee Chicken Joy. Kauban po tayo nato ang Jolly Town Friends! Hanggang na po ng ato ang next float na magpasiklab po kung sa manilang yadaman karong tumila para sa pangkulang sa Kadayuan. All right, joining us is Des Marketing Incorporated, showcasing the name of the company and its quality products as the procession continues. Themes vary from historical reenactments depicted with petals to futuristic landscapes adorned with exotic blooms. Our own float tells a story and narrative brought to life through the language of flowers. Delighted children point out their favorite blossoms, while white adults marvel at the craftsmanship and dedication evident in every petal and leaf. Ladies and gentlemen, let's have Des Marketing Incorporated. Or ang lang baka simple, kay dira mag-determine ang puntos na ihatag sa atong kurado. Kana siya ang pinaka-nakuong puntos sa tanang mga scores na madawat sa atong mga contingents karon sa indang-indang sa Kalayuan is kung sa sila maglihok kung sa ka-uptik ang ilang mga tigil o kambot o kung sa kanaptik ang ilang mga lawas. O mao na ni! Nakuha na nato ang sikat ato na sugato na ang atong entry number 2 para sa indak-indak sa Kalayuan. Gikan sa Davao City and National High School, we have entry number 2, Sining Sayan Gawet. In the corporate sector, we have our next float from the always low prices, Mr. DIY. Mr. DIY's float features a giant yellow shopping bag filled with big and small items, symbolizing an abundance of choices. Nanay pag arcade ang mga bata karon. And the first joining the Mr. DIY
Luzon, Team Kramer! The Kramer and Jessica Kramer, naku, pwede lang ako po lumapit po dyan. Oo nga, na malayo na lang. Elton, ilaban na lang natin ito. Thank you for joining the Kadayawan Festival! Pili makakita din sa atong floor na medyo layo ang inyong pananaw na kauban natin si Team Kramer Yes! sa Mr. DIY ng floor. Alam mo ba, Elton, no, sila yun? Smart and others, this situation not only showcases the cultural riches of the Davao, but also highlights the unity among tribes in the celebration of their shared heritage. Again, awan nato din sa pamunak sa Kadayawan ang Converge ICT. Shout out sa atong mga models, sa atong mascot sa Converge, kaway-kaway. And sa mga tao nini sa Davao, nini sa Rojas Avenue, kaway-kaway po po niya. Eto na! Kung ganito na pag-unaw na sa puso, kaya pagkikinahanglan ko na ito para proteksyonan na itong mga kapangitan. Si Viva, si beautiful and glowing, aduna na, makauba na nato ang bilang sa RDL Pharmaceuticals Laboratory Incorporated, together with their ambassador, Kira Ballinger! For almost 30 years, the Bawenos RDL has dedicated itself to manufacturing top-notch, secure and groundbreaking skincare and beauty items for both local and international. But actually, in the all beauty pageants that sa syudad sa Davao, pirmi na itong makita ng RDL. They are very, very generous enough to take part of all the festivities. Pagpaga na itong mga kasama RDL Pharmaceuticals Laboratory Incorporated. Alright, diba? Tatak Davao nila. Very local product. So, inautong ako na masupport na ito ang mga local products. From Davao City itself. Huwag na ganito po mga gawisa nila. Sana may maiwan pang durian. Because they know for a fact. Ang durian hindi sa Davao karon daghan kayo ang atong surprise. So, dili sila mahuktan o durian. O, dili ko po mahuktan o mga performances hindi sa inda-inda sa Kadayawan kay musunod na ang atong next na performers. Hindi ka naman discount over age because it is just a number. Yes, it is a construct and a concept. Thank you so much, Lola Amos. Okay, eto na. Alright. Eto na, Elton. Take it away. Again, ladies and gentlemen, I mentioned kaganina noon, abot na ang atong next na performers. Our fourth contingent for the Indak-Indak sa Kadayawan. Please welcome Daniel R. Aguinaldo National High School with the Mana Performing Arts Ensemble. Your time starts now! Alright, so sa tanan na gusto makalaog o kwarta, I think they're offering, if I'm correct me if I'm wrong, up to 75 million ang ilang prizes ani. Na sila ibuot dito sa Rizal Park, likod sa SB. I think, yeah. Oh, na pwede mo dito actually magdula yun dito ang bingo. Uy, marag. Pwede na ganito ka sa ruleta pa lang nila, Elton, oh. Daog Oo, kung makapili lang dayan ko, kung naka-stay pa sila din mo, apil dyan ko. Kaya sayang dito ng mga padula. Pero daog yun kayo gyapon ang atong mga kauban ni sa Rojas Avenue. Kay grabe oh, lumalaban yun sa kapiot o sa kainit o sa kaigang. Pero, syempre, mas nangingibabaw ang atong excitement para sa atong mga floor o sa atong mga dancers sa iba't-ibang. Yes, at eto na. Ang susunod natin na floor is from LBU. I see and Blue are celebrating excellence in 2024 and hashtag this is Kadayawan. Alright, so we have our next floor, ladies and gentlemen, and isa na po na ikapaborito sa kanyang Pilipino sa mga Davaoenyo. Ladies and gentlemen, overall concept of Blood Harvest is a tribute to the indomitable spirit of
float. Yes, ito na. Kung mag-fly na ang Cebu Pacific sa sunod nila na destination, mag-fly na po ang sunod na contingent para sa indak sa Kalayuan. From Lacson Integrated School, we have entry number 5, Lacson Performing Arts Guild. Your time starts now! The whole world is celebrating with Davao in the Kalayuan Festival. And up next, joining us in the celebration is Optum and Magulang Kalayuan from Optum. Optum's float at Kalayuan Festival symbolizes our commitment to Davao's vibrant culture and our new site. We aim to nurture local talent and build a bright future, reaching new heights together. Join us in celebrating a healthier, happier community as we embrace the spirit of Kalayuan. Once again, ladies and gentlemen, Optum in Pamulang, Kalayuan. Praising the heat and of course, that vibrant color, is it red-orange? No, the red-orange na ang color sa Optum. And syempre, no, giawag na mo ang tanan nato na mga participante sa mga flows na talaga naman sumayaw, makiindak, at talaga naman kumaway-kaway. Once we welcome you here sa ato ang Rojas Satellite Venue. After this one, okay, if I'm not mistaken, dito pa sila sa Bonifacio. Bonifacio din, diretso na dayon sa San Pedro Square. Yes, sa mga nananaw din sa Rojas, Kaya mga kauban, ito po din mo. Alright, for our next photo, we have from Wiltec, a group of companies. Suzuki Wiltec celebrates Pamulak sa Kalayuan 2024, showcasing a Davao region's vibrant celebration of life, expressing gratitude for nature's blessings. Wiltec has 18 brand talaga na motor ang nilagay nila sa sentro ng kanilang float. So once again, Wiltec Group of Companies. Alright, those Suzuki Wheelback, ladies and gentlemen, our next contingent for the Pamulang sa Kalayuan. Ano na ba ang susunod natin? Do we proceed for the next? Oh yes. Ito na. Siyempre mo, indak na pagkakaroon. So let's clear up the kadalanan. Make sure na maligsan sa mga float sa atong mga dancers. Kaya paspas na ba tayo musulog at magawas ang atong mga dancers. Again, 60 seconds to ingress and 60 seconds to egress. And up next is from Lapu-Lapu Elementary School. Glory, pero I think hindi pa natin sila i-welcome. Yes, because Ito na. It's the seventh entry already of our induct sa Kalayuan. I hope our judges are still in good condition. Wala pa naglabas ang ilang mga ulo. Kaya ba? Kaya ba? Yes. Alright. Because our entry number 7 is ready. Entry number 7 is ready to induct sa Kalayuan Davao City Police category. Gikan sa El Pidio Quirino Elementary School, we have El Pidio Quirino Elementary School Music and Performing Arts Guild. Your time! The bountiful harvest celebration through displays of flowers, greens, and fruits. So actually, very specific kayo mga guidelines and mechanics. And for sure, lahat ng mga turista dito at mga Davaoenos ay alam na nito. And now, the second gamay category for the Pamulang sa Kalayuan floor is ready to conquer the Kalayuan stage. and this one actually Carly, is a float that is very near and dear to me. So this is very special. It's very interesting to see them here in Davao. So shout out. Very unique ang ilang float, kinay movement. Makita ba ka itong pop na Actually, isa po na sa ginapangita sa atong mga judges doon. Haba yung ginapangita ang atong mga judges. Mauna ka ganina, makadlawan pa lang, alas 4 pa lang, ilagin na ng posisi ang atong mga float na appeal sa atong competing category. Yes,
So mga para nakasugot ka lang tayo ready na po lang the my category. Entry number 3, Taharog. Showcasing our harvests and products to the entire city of Davao has been a privilege and honor. We are more than happy to join in this year's Kadayawan Festival. I hope our Mayor, Sebastian Duterte, can see and witness our hard work in planting these crops with the triple. Together and celebrating as one Davao City. Yes, one vibrant community among 11 ethno-linguistic tribes na niya sa syudad sa Davao. And now, mga kaigsunan, let's go back para sa atong induct sa Kadayawan. We have for the open category, kay kanina, that was the Davao City School-based category. So now, atong klaruan, this is the first entry para sa atong open category. Kung grabe ito mga kaigsunan, bitaw no? Sa RNC, grabe ka ang energy. O kita lang nila ang energy ka mo din sa So now, pag-open natin mga pag-opo, Grata, Drive, inumanan sa ilang Deputy Mayor, Erwin B. Adolfo. Siyempre, di ba lagi ka lang iya sa kalambuan? Ang abang bako iya sa kalambuan. Ato na kong sugaton o kasiya mong palakpakan. Ang ato mga kaigsunan, gikan sa Bagumo, Tagabaw Drive. With their Deputy Mayor, Cheryl Yu Anino. So very proud tayo sila kay naging great accomplishment doon na ng mga preparations. After 7 years, tama ba? I'm not sure. I'm not really sure. I think after 7 years, ibalik sa Bagumo, Tagabaw Ang corona. sa Hiyas, sa Kadayawan. Kung ato mga uban na ato mga kaigsunan, higaan sa mat. Salamat kaayo sa pagkuhan sa mga diniyang mo sa pagkuhan kong Alright, so now po nililigaw na ito ang Opo Manobo Tribe. Ubalanay, inibalan sa ilang Deputy Mayor, Anthony L. Tuyan. Pagkita sa mga people din yan sa Davao. And we now have our brothers and sisters in us. Pulsa, with their Deputy Mayor, Pangitinan at Takip P. Ambagan Jr. Umay-umay pa niya ang bangsa atong mga members sa bangsa ilanong na nanininiwan sa atong parada, no? And gisundan sila sa atong mga kaulan gikan sa bangsa Kagan. Magkiyay na po na tayo kayo sa gigan sa Bangsa Maguindanao. With their Deputy Mayor, Javier Antakan. Yes, and if you mention it and we're witnessing it right now, our guests, the Kawinas also were able to witness the cultural presentation sa ating mga piyas. And the Junior Deputy Mayor, Sama sa kainit sa panahon na to convene all the 11 ethno-linguistic tribes of Davao City, kauban nato ang mga kaigsunan, gikan sa
Kadayawan, ang iba itong accent, hindi na ba Yes, oo. I'll collaborate with one of the dental linguistic guys here now. Kasi kasabot lang tao, sabay mo na tribo. Okay, anyway. Alright, so ladies and gentlemen, mabalik po ta sa atong floats. And again, this is a competing float, and the Caparola is a prominent fraternity and sorority in the Philippines, known for its emphasis on unity, brotherhood, and sisterhood, leadership, and community service. Ano, by the way, nailibre ng lugaw o glory. Yeah, no? So, Kaning blue tent natin, kaning blue tent, nakalinya lang naman na pwede mo mabisita na kay nailibre ka lugaw o glory. diba? Lami na libre pa yun. Yes, from the city government of Davao. And of course, we'd like to encourage everybody though, for your trashes na please, palihog lang ba ilabay na to sa inyo in partnership with them and to see their entry for this year sa Gamay category. So, don't feel na-surprise ko. Amin siya na ako na wala naman din, but they are taking part of the pamulang sa Kadayawan. And we're looking forward. Yes, That is it's such a nice to see beautiful you're flow. celebrating with us and being one with the Navajoños. You know, actually, they really are one with the Navajoños because they have been part of our celebrations all around Davao since Pipera Ayo. And also getting part or joining us in the celebration is our next category, our next contingent for the float category. Moka na gikan sa teleperformance. And of course, no, we'll also would like to inform the ating mga kaigsunan niya sa tubangan. Pasensya kaayo ha. Kaya para maklaro ang jud, madungit sa ato ang mga judges. I-announce na ito gamay lang ang mga payong. Pasensya kaayo. Yes, so kailangan maklaro sa itong judges tanang detalye sa atong float ng mga contingents. Alright, so Teleperformance's float takes inspiration from the Dive into Total Experience theme. It showcases Davao's array of Production ng kaini, and this is actually the king of Christmas. Yung natuloy na naman pala kay Langay Brad. And our next entry in the live category is from Alorica. Family Services Incorporated. Alorica celebrates 25 years of operational excellence. Alorica, a global leader in customer experience solutions, celebrates 25 years of excellence, being the defending champion. Testament to their creativity and dedication to excellence. At the heart of their float is Jerry the ETI, love you. Sige, love you. Tignan ang mga balon. Grabe ka ito makakagong energy at kanayaw, no? Mahal na pag wala kay tulog, wala kay kaon. Naagyapan kay energy nga ma-celebrate nini sa Kanayawan Festival. Most especially sa first station nato din sa Rocky kay Akirani. Sila, bubuha na sila dito sa Bonifacio. And of course, for the main act, that is at San Pedro Square. And now, we have the 9th entry for the Gamaya category para sa Pamulak sa Kadayawan. I must say, this is such a unique visit from Davao Institute of Technology on DOIT in Quezon Region 11. Nestled in the heart of Davao Mountain. Dili na ko muna okay, dili na fresh. Bulas. Pero okay lang na kailangan ka din sa stage. Fresh na fresh pa rin dahil sasalubungin na natin ang Fresh na 10th. fresh ang feeling. Yes, ang 10th entry para sa Gamay category. That is from Mako, Davao de Oro. But before the pamulang sa Kadayawan, we will now welcome mga resources. Usahay, medyo dili na natin kapansin ng ating mga promos, especially sa atong mga market, sa Montecoran, sa ating especially sa atong mga vlog in celebration of the 39th Kadayawan. And up next, we have our next vlog, our 11th vlog from Sutherland Global Services Philippines. Incorporated, yes. Land of promise, a place of great potential and opportunity. The float represents Davao City's abundant resources and the promise of a brighter future, highlighting the rich natural bounty and cultural heritage, and embodies the deep connection between the people and the
richness symbolizes hope, continued abundance, and cultural preservation, truly making it life is here. This is a land of promise from Sutherland Global Services Philippines Incorporated. Going with another float that is looking fresh. Yes, this is our 12th entry para sa gamay category. Gikan sa Elpidio Quirino Elementary School, and their entry name is Parents Teachers Association of EQES. A vibrant tapestry of Mindanao unfolds on Elpidio Quirino Elementary School's float. The Ramones is a monument adorned with waling-waling stands tall amidst the lush landscape, with a Philippine eagle soaring above. Abundant fruits, including durian and colorful flowers, celebrate nature's bounty. Indigenous tribes have cultural from our floats, and I just want to mention, you mentioned kanina na maayo ka tapos inuukan, pero I think sound ko sa eagle. You can hear the sound of the eagle dito sa atong last float. And excited ka kung saan yung mga sounds ang atong madunggan o sabayan sa pag-inda. Agricultural heritage. It showcases the vibrant culture, traditions, and pride of the local people, with the Philippine eagle representing strength and freedom. Discover the true taste of Davao, the mas pinasarap ng apo ni Lola. Sarap tatak Davao! Alright, once again, ladies and gentlemen, this is the floor from Atty. Lola Korean Delicacies na pinapunaan mo sa atong live. But again, please remember, use the hashtag, this is Kadayawan. Hashtag Kadayawan Festival 2024. Ay, ikaw na nabay na ako na all yung mga ni Lola, and then ganun na sa gabay category, that was Lola Abons, the original durian candies here in Davao City. Ngayon ko lang na-record, nagsinulutang gamay ang host ato ng Jonaside. But right now, we have the second entry for the Dapo category. And that is, nagkape, gikan pa ni sila sa Bisliga City, Surigao del Sur. Ang sa syudad de Davao, kay gikan pa din sila sa Bisliga, Surigao del Sur. Our fifth entry para sa open category sa Indak sa Kadayawan. Mukini ang binhi Children's Theater and Dance Ensemble of ASCP. Your time starts now! And now we get head back sa atong if and we kawalo na entry sa open category para sa itong Indak sa Kadayawan. And they're coming all the way from Mati, Davao Oriental. Oh, Shaggy Mulan! Again, the eighth entry for the open category from the city of Mati National High School, but not a city, high performing arts. So McDonald's kasi dream daw ni Angel, let's make a dream to life. So, dream ka ng McDonald's sa bata ko. But seriously, McDonald's in partnership with Coca-Cola proudly presents brands from overseas. It's always better together. It's always better celebrating together. Imagine that now, because the BDI, we also acknowledge the winner of a contest na dihatag sa bata Congressman Pulo Duterte. Ang winner out of actually contest na ito, grabe, nag-collaborate siya ng mga grupo in giving out a wonderful music. Pero karon, collaborate
to the next entry for inductive cup. Yes, the next entry for inductive cup, we have entry number 8, and this is for the open category. Entry number